ভার্চুয়ালাইজেশন অন করার জন্য প্রথমে সেটিং ওপেন করবেন। সেটিংয়ে সার্চ করবেন রিকভারি অপশন। অ্যাডভান্স স্টার্টআপ অপশানে সাইডে রিস্টার্ট নাও বলে একটি বাটন পাবেন। রিস্টার্ট নাও বাটন ক্লিক করবেন। এরপর এরকম একটি ইন্টারফেস পাবেন। ট্রাভেল শিফট অপশানে ক্লিক করবেন। অ্যাডভান্স অপশানস ইউইএফআই ফরম্যাট সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। এরপর রিস্টার্ট বাটনে ক্লিক করবেন। আপনার কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের বায়োস অপশানে চলে আসবেন। এরপর অ্যাডভান্স অপশানে যাবেন। আমার এটা ফ্রন্টেক H61 মাদারবোর্ড। আমার ইন্টারফেসটা এরকম আসছে, আপনি হিসাব মতো খুঁজে নেবেন। সিপিইউ কনফিগারেশনে যাবেন। ইন্টেল ভার্চুয়ালাইজেশন টেকনোলজি ডিসেবল আছে, এনেবল করে নেবেন। এসকেপ ক্লিক করে ব্যাকে যাবেন। এন্ডে সেভ অ্যান্ড এক্সিট করবেন। ইস ক্লিক করবেন। মেশিনটি অটোমেটিক রিস্টার্ট হবে। এভাবে আপনি আপনার মাদারবোর্ডে বায়োসে গিয়ে ভার্চুয়ালাইজেশন অপশনটি অন করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।